it will be DA. Okay, so maybe for starting, we will talk about the epidemiology of the psychotrauma, and particularly about the war trauma. We will talk in general. Sorry. Сначала мы поговорим об эпидемиологических вопросах в контексте военной ситуации, а потом непосредственно о травме. And yes, we will talk about epidemiology of children traumatism. Об эпидемиологии детей при травматизме. We will talk too about the different typology of trauma. Поговорим о разных типах травмы. And of course, we will talk about the DSM-5 to have the same level of trauma criteria. Поговорим о критериях травмы по DSM-5. If you agree, I wish I could expose you the first protocol I did in Syria. First particular idea in Syria? Yes, I already gave some protocol to treat PTSD of children in Syria. Если вы не против, я вам представлю тот протокол с критериями, которые я применяла в Сирии. And to conclude the seminar, I wish we can have some exchange all together. If you have some question or if you have something to share with us, it could be a pleasure to answer. Для более эффективной работы, конечно, нам желательно обмениваться мнениями. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте их. During the seminar or in the end? They can ask if there are a specific question during the seminar, and after we will take a time specific for that. Если будут специфические вопросы во время семинара, задавайте во время, и также в конце семинара мы оставим время на вопросы. Okay, so first of all, we have to remember that the post-traumatic stress disorders is complex disease. Я напомню, что посттравматическое стрессовое расстройство – это комплексное заболевание, комплексное расстройство. We all are exposed to every psychotraumatological trauma in our life. It's like 89% of exposition risk in all our life. Мы на протяжении всей жизни подвержены травматизации. 85% людей получают травму. But only 9.2% will develop a post-traumatic stress disorder. Но только 9,2% для 9,2% людей, получивших травму, это заканчивается посттравматическим стрессовым расстройством. Every traumatism have not the same potential to develop a trouble after that. For example, after car crash, you will not have a lot of risk to develop post-traumatic stress disorders. Не все получившие травму, вернее, не все травмы заканчиваются одинаковым ПТСР. Например, после автомобильной аварии, after car crash, I don't hear you, Katerina. I don't know if it's me who is frozen or if it's just... Hello? Hello? Okay, I hear you again. Yes, after the car crash. Okay, so but in opposite of that, some traumatic situation have very important risk to create a post-traumatic stress disorders. For example, the three most important are physical assault, rape, and war. И в отличие от автомобильной аварии, есть травматические ситуации, которые обязательно или, скорее всего, вызовут ПТСР. Это изнасилование, физическое насилие или физическое воздействие и война. But there is a particularity for children.
because we have estimation about between 20 and 50% of post-traumatic stress disorders who will follow traumatic situation. I'm sorry, can you repeat? Because we're looking for a translator. I'm listening with my, who helped me. I just was saying that for the children, there is kind of exception, because between 20 and 50% of children who lived a traumatic situation will develop a post-traumatic stress disorder. И особо нужно остановиться на детях, потому что от 12 до 50% детей, переживших травматическую ситуацию, обязательно она для них закончится ПТСР. Which is more higher than over post-traumatic stress disorder in adult population. Что намного выше, чем у взрослых. Consequences of this early trauma, as you maybe know, are not very good regulation of emotions or attachments. I can let you translate for now. Это происходит потому, что дети хуже регулируют свои эмоции и могут быть проблемы с привязанностью. Attachment, problem with attachment with the mother. Exactly. Not only for the mother, but in attachment, in general attachment, yes. И у них могут быть проблемы с привязанностью, и поэтому им тяжелее переживать травму. Yes. For example, we can see with them in the 2 first year of the life, a very important dysregulation of this emotion, and between 2 and 3 years old, it will be more problem of aggressivity, socialization incapacity. В первые 2 года жизни мы видим сложности у ребенка, младенца, с эмоциональной регуляцией, а с 3 до 5 лет мы видим проблемы с агрессией и социализацией. Sorry. So that's why it's very important to identify and to treat post-traumatic stress disorder for children. И вот почему очень важно диагностировать вовремя и лечить ПТСР у детей. We have estimation that more than 79% of children who has PTSD will have other diseases like depression, like anxiety, and so on. По нашим оценкам, 75%, 75% детей, у которых есть диагностировано ПТСР, также имеют другие расстройства, такие как депрессия. So comorbidities are very, very important in post-traumatic stress disorder for children. Коморбидность очень важна при подходе к лечению ПТСР у детей. Just before continuing, I want to talk about the typology of trauma. As you already know, there are 3 ways to be exposed to post-traumatic stress disorders. Есть 3 подхода к пониманию травмы. First is a direct exposition. So you are in the situation, you are the victim of the situation. Первое – это прямая экспозиция, когда вы являетесь субъектом травмы. The second one is not direct trauma, like something happened to your brother when you are going to, I don't know, to shop or things like that. Второе – это непрямой способ получить травму. Это если травму получил кто-то из ваших родственников, например, ваш брат. And the vicariant trauma, which is more that for example, for you, for the person who will treat post-traumatic stress disorders, who will hear lots of people talking about their own trauma all the day. Is it third way, or this is in addition to second? It's separating. It's third way. It's third type of trauma. Exactly. Yeah. Which is for you who stay here. I didn't follow. For people who is taking care about the trauma, for example, for a psychiatrist who will listen, the trauma of people all the day, you have risk.
И третий тип травмы, которую можно получить, это мы, психотерапевты, психиатры, которые выслушивают пациентов травмированных. So, of course, I want to recommend you to take care about your own ills to be able to treat the others too, because those type of trauma are very often in this situation. Конечно же, я всем рекомендую заботиться о себе, потому что этот тип травматизации очень часто встречается. So, the natural evolution of psychotrauma is that much of children and of adults will know resolution without any treatment. But much children with a trauma. Yeah, much children and adults will have like a resolution of their big stress without intervention. But more they have, since more long they have their trauma, and less chances they have to know this situation that the trauma can just not stay, with them. Может быть так, что большинство детей все-таки справится с травмой, но однако чем сильнее травма, тем тяжелее будет им справиться. So maybe to be more clear about what is exactly post-traumatic stress disorder, we can use this DSM-5. Для того, чтобы яснее понять, что такое ПТСР, давайте используем DSM-5. And maybe we can see what is particular with children to detect very early if they can have this post-traumatic stress disorder. И, может быть, мы тогда можем Александра, вы здесь, да? Да. Может быть, тогда мы можем посмотреть, какие есть особенности у детей и как можно раньше выявлять, что у них есть посттравматическое стрессовое расстройство. Hello, my name is Alexandra. I will be an interpreter for now. Okay, thank you. Welcome. Nice to meet you. Okay, so just please apologize my mistakes in English, because for me it's very not easy, but if you can understand what I say, it's the most important. Okay. I'm sure we will manage. Okay, so maybe we can see the criteria of post-traumatic stress disorder in the DSM-5. The first one, of course, is to have a threat like something in your physical integrity. И давайте тогда рассмотрим критерии посттравматического стрессового расстройства. Первое – это нарушение физической целостности, травма физическая. So you could be the victim, you could be someone close to you, or you can be exposed in your work place. That's what we just see. The second criteria is the intrusion. И можно, например, стать жертвой какой-то травмы на рабочем месте, можно стать жертвой какого-то проникновения, внедрения. For example, the recurrent, involuntary, and intrusive distressing recollection of the event. One moment, please. Саша, немножко громче немножко. Хорошо, так слышно? Интрузиями называются приносящие дистресс мысли или воспоминания. So the recurrent distressing dreams relating to the event. Или повторяющиеся кошмары, связанные с травматичным событием. But I want just warning about something. The nightmares are not relating in every situation with the trauma. It could be nightmare about something else. Но я только здесь один момент хочу подчеркнуть, что кошмары не обязательно могут быть напрямую связаны с травматичным событием. Иногда
кошмары могут быть связаны и с чем-то другим. It's important to be very careful about the way it could, the shape it could take in your patient. The third criteria is avoid. We can avoid, for example, our thought or feelings, or it could be something like outside a place, people, a sound sometimes. И второй критерий – это избегание. Избегать можно определенных эмоций, мыслей или определенных физических мест, например, улицы или каких-то определенных мест. You could find too in the criteria some difficulty to regulate your emotion, like aggressivity. It's very important symptom in children. Aggressivity, problem to focus on something. Также можно в литературе найти такие критерии, как сложности с регулированием эмоций, например, агрессия, агрессивность, также сложности в сосредоточении тоже могут быть у детей. And of course, other criteria are about duration. Before 1 month, we don't talk about post-traumatic stress disorders. We are talking about important stress, but it's something else. After 1 month, we could talk about post-traumatic stress disorders. Также есть критерии временные. До срока в месяц мы не говорим о ПТСР. В срок до месяца мы говорим о реакции на стресс. Это нечто другое. And you can start the post-traumatic stress disorders after this month, but you could start after 6 months. И постстрессовое травматическое расстройство может начинаться через месяц, а может оно запуститься и через 6 месяцев. And of course, those symptomatology are not linked to drug or another disease. И эти симптомы, понятное дело, не связаны с наркотиками или другими причинами. Maybe we could just focus on children population for now. I want to warn you about some change in behavior when you have a child who just changed. He's more alone, he's more weird than before. If you could see some difference in his behavior. Давайте тогда на детской популяции сосредоточимся. И я хочу предупредить вас о некоторых изменениях, которые могут с детьми происходить. Если ребенок изолируется, если ребенок становится более осторожным, если еще в чем-то меняется его поведение. And we can notice too the somatization. For example, if they have headache, if they have migraines, or if they have some complaint about some pain everywhere in their body. И также могут быть соматизации. Например, головные боли, вплоть до мигрени, или если есть боли где-то в других местах в теле, или если боль по всему телу. When they decrease their scholar scores. И когда у них падают оценки, падает успеваемость при обучении. When they have more difficulties to sleep. Когда начинаются нарушения сна. Больше сложностей со сном. In some other situation, we could see, for example, digression in behavior. For example, it could be language. It could be when they are not clean anymore. So when they pee on themselves, for example. Иногда мы можем видеть регресс в определенных навыках. В речевых навыках, в навыках опрятности ребенок начинает уписываться, когда он этого раньше не делал. You could see return back to developmental fears, black monsters. Могут возвращаться
адекватные уровню развития страхи. Страх темноты, страх монстров. And you can see, for example, some weird behavior, like they need to be very active every time with no goal actually in their moves. Можно еще разные странные изменения в поведении увидеть, например, гиперактивность, когда им надо все время что-то активничать, что-то бегать без особой цели. So that's the point that I just wanted to warn you about, because it could hide a post-traumatic stress disorder. Я про эти моменты хотела вас предупредить, потому что за ними может прятаться посттравматическое стрессовое расстройство. Now we can maybe have a word about the treatment. Давайте скажем пару слов про терапию. We have, for example, the psychotherapy. Есть, например, психотерапевтическое лечение. For example, cognitive and behavior therapy. Например, когнитивно-поведенческая терапия. But we have no very reference in treatment for post-traumatic stress disorder in children for now. Но у нас нету... Sarah, could you repeat that? We have no... Yes, of course. We have no treatment of reference. We can't refer to, you know. У нас нету пока что еще отдельно выделенного вот метода лечения, к которому обращаются первому, да, референтного метода лечения. And that's our main limit now when we could identify a post-traumatic stress disorder in children. И это то, что в первую очередь нас ограничивает, когда мы выявляем посттравматическое стрессовое расстройство у детей. So maybe if you are interested about that, I could talk to you about the protocol I did in Syria with the children who had a post-traumatic stress disorder. Ну, если вам будет интересно, я могу рассказать вам о работе с детьми в Сирии, у которых было посттравматическое стрессовое расстройство. So just to have an idea of the context, it was inside Syria, so there was bombing the area where we did this protocol. И для того, чтобы вы понимали контекст, мы проводили эту работу непосредственно в Сирии, внутри страны. Происходили бомбежки вокруг того места, где мы проводили этот протокол. In this protocol, I welcome 170 children. И этот протокол был предоставлен 170 детям. They were between 5 and 14 years old. Возраста от 5 до 14 лет. So as you see, it was very large, because it's very not the same thing to treat a child of 7 years old than someone more older. Ну и как видите, большой был разброс по возрасту, и, понятное дело, это совсем разные вещи, лечить ребенка 5 лет и 14 лет. And I wanted to evaluate 3 dimensions: traumatic, anxiety, and depression. И я хотела поговорить о 3 измерениях, о 3 сторонах: посттравматические реакции, тревога и депрессия. So I chosen to use reconciliation therapy. И я выбрала использовать реконсолидационную терапию, which consists to be exposed to your traumatic scripts with influence of a drug. Которая состоит из экспозиции к травматичному сценарию с использованием медикаментов. And this drug will block the protein synthesis. Препарат, который используется в этой терапии, блокирует синтез белков. Who is necessary is necessary, to remember something.
Этот препарат блокирует синтез белка, который требуется для формирования воспоминаний. Our goal is to separate the emotion linked to the situation those children lived. И наша задача состоит отделить эмоции от той ситуации, которую пережили дети. The advantage of this protocol is that it's very short. Преимущество этого протокола — его краткосрочность. And the safety of this drug is very efficient. И этот препарат очень эффективен и безопасен. So we had a protocol very short with those children, and we evaluated those three dimensions in the baseline after 1 month and after 3 months. И мы этот короткий протокол детям провели и оценивали состояние изначально на входе, как базовый уровень, по измерениям тревоги и депрессии. Потом оценивали состояние через месяц и через 3 месяца. And to give you the results, because of course it's important, we had a decrease of symptomatology for the post-traumatic stress disorders. It was like 63.8%. И если я могу вам дать результаты, понятное дело, вам интересно, то произошло уменьшение симптомов посттравматического стрессового расстройства где-то на 63,8%. After only some weeks of treatment. Это после только нескольких недель лечения. We could observe that the depression decreased too, with decrease of 39.3%. Проявления депрессии уменьшились на 39,3%. And we could see first a decrease of anxiety, like 28.4%. И где-то снижение тревоги было на 28,4%. But at least we could see that anxiety increased again between 1 month and 3 after treatment. Ну, и мы смогли потом, правда, увидеть, что тревога возросла снова через месяц и через 3 месяца. The explanation is probably that there was bombing in the same time between this first month and this third month. Ну, объяснение, наверное, простое. Бомбежки продолжались между 1 и 3 месяцем. So it's very interesting results because we could see that the traumatic dimension can decrease, and despite that, the bombing continue in the same area. Ну, мы видим, главный результат, что мы увидели уменьшение проявления посттравматического стрессового расстройства, хотя бомбежки продолжались в том же месте. So it's a very good way to treat post-traumatic stress disorder where there is a war somewhere, or when you will have families who will move. И то есть это хороший способ лечения посттравматического стрессового расстройства в местах, где непосредственно идет война, или с семьями, которые переехали. So that's for the treatment. That's one example of the treatment we can give adapted to these war situations. But это вот один способ лечения, который был адаптирован непосредственно к ситуации военных действий. But we can maybe have a word about the prevention of the trauma. Но также хочется сказать пару слов о предотвращении травмы. Of course, no one of us is able to stop the drama you are living. Ну, никто из нас не может остановить те драматические события, которые вы проживаете. But we can maybe try to make the consequences the most little possible.
но мы можем попытаться, насколько возможно, уменьшить последствия. What I can say about that, when I was in Syria, is that I could see that the children who developed these post-traumatic stress disorders were more often when they saw the adults with them, like their parents or their uncle, losing, the control of the situation. И что я увидела в Сирии? Я в Сирии видела, что дети, у которых развивалось посттравматическое стрессовое расстройство, чаще всего видели, как взрослые вокруг, родители, дядя, теряли контроль над ситуацией. The most important to remember, I think, with children is that we can't oblige, and it's very not a good idea to force children to talk about something hard they saw or they lived. И что важно помнить с детьми, что очень сложно, ну и не стоит их обязывать говорить о сложных моментах, которые они видели или прожили. If they didn't have these post-traumatic stress disorders and we ask them to talk about that, it's the time they can develop this traumatology symptoms. И даже это именно в тему, если у этих детей не развилось посттравматическое стрессовое расстройство, если мы их будем заставлять говорить об этом, это как раз тот момент, который может содействовать развитию посттравматического стрессового расстройства. So I think it's important too to remember that we could use, for example, the draw. Ну, важно помнить, что мы, например, можем использовать рисование. Only when children want to talk about that. И рисовать, и рассказывать, заставлять ребенка, давать возможность ребенку рисовать или рассказывать только когда он хочет это делать. Sometimes the draw will show you what this child lived, but sometimes it's not very linked. We have to remember that the draw is not a way to explain something. It's just a support of communication. И рисунок не обязательно покажет вам то, что ребенок пережил. Рисунок это просто, он не обязательно даже будет связан с тем, что ребенок пережил. Рисунок это просто как помощь в коммуникации. And I think it's very important to remember that the most efficient way to prevent the post-traumatic stress disorders is to treat the adults and the family too. И я хочу сказать, что самый эффективный способ предотвратить посттравматическое стрессовое расстройство – это лечить взрослых и семью тоже. First, because if they have more capacity to live the situation, less the children have a risk to develop this post-traumatic stress disorder. Чем в большей степени родители могут прожить эту ситуацию, тем больше ребенок, тем с меньшей вероятностью ребенок не разовьет постстрессовое расстройство, ПТСР. And for another reason too is that because they can have the post-traumatic stress disorder of their family. Ну, и еще одна причина, почему обращаем внимание на семью, это потому что дети могут включаться в посттравматическое стрессовое расстройство в семье. That's why it's a treatment, it's global treatment and global prevention too. Поэтому мы говорим о более глобальных способах лечения и о глобальных инструментах профилактики ПТСР. So to conclude this intervention, I think
the most important to remember is that you will have to be ready to treat those children in term. So the treatment has to be realistic with the situation of the children. Ну и если для того, чтобы закончить этот блок, то вам придется сталкиваться с работой с этими детьми и быть готовой к работе с этими детьми в самых разных условиях. То есть способ лечения должен быть реалистичный именно в этих условиях. That's why this, for example, this reconsolidation therapy is very adapted to your situation now. И поэтому эта реконсолидационная терапия очень хорошо отвечает вашим нынешним условиям. It's not the only one, of course. Она не единственная, конечно. But I think that it's not exactly the same thing to treat a post-traumatic stress disorder in a work context and within work context. Ну, и я думаю, что это немного разные вещи. Лечить посттравматическое стрессовое расстройство в контексте войны и вне контекста войны. So maybe it would be more interesting for you to expose a situation you meet, or if you have specific question. So I stay with you for the question. Ну, может быть, вы захотите подумать о ситуации, с которой вы можете столкнуться, в которой вы находитесь, или, может быть, у вас есть конкретные вопросы. I don't know, Alexandra, if we can do by right, or I don't know, or if... Sure, I could ask people to write into the chat and then I'll just translate it. If they are shy, of course. If they don't, they can talk. Можем сделать по-разному. Если вы хотите, вы можете в чат написать вопросы, я Саре переведу. Если хотите, можете включать микрофоны и просто в голос говорить. You are all in Odessa, Alexandra? Ми все в Одесі. А скажіть, будь ласка, про які препарати йшла мова медичний? Це конкретна назва чи... Could you say a bit more about the drug you mentioned? What kind of drug is it? What is it? Does it have what is its name? Of course. So it's a beta blocker, which is the propranolol. Sorry for my... Beta-блокатор, propranolol. And the posology for a child for now that we use is 1 milligram per kilo per us in oral use. Дозируется 1 milligram per kilogram. Exactly. 1 milligram на килограмм per os. And of course, there is not only a drug to take, it's all protocol, which was developed by the professor Alain Brunet. I can write. Конечно, там не только препарат, там целый протокол, который был разработан профессором Аланом Бурни. Бруне. Профессор Алан Бруне. Написала Сара в чат. Did I answer to your question, Ina? Ina, я ответила на ваш вопрос? Так, дякую, я зрозуміла. Дуже дякую. Там есть вопрос в чате. There's a question in the chat, and I shall take a look at it. Could you... there are two questions in the chat, and I will read them. Анастасия, сначала ваш вопрос. Could you say, Sarah, please, if we could talk about PTSD after a month, after the traumatic event is over? Sure, but do you mean a month after the traumatic event is over, or a month after the traumatic event is has started, if we're talking about a war situation? Okay, I get it. Actually, it's
very complicated because, of course, in a war situation, the traumatic situation doesn't stop, actually. But we can consider that it could be 1 month after this first exposition. Ну, понятное дело, действительно, это вопрос непростой, потому что в ситуации войны травматическая ситуация может не заканчиваться. Ну, мы говорим, что через месяц после первого столкновения ситуации, после первой экспозиции. And the second question is... from Irina Rakityanska. Hello. Children were evacuated from Kiev, and 3 weeks later, a boy started behaving very non-cooperatively, very fussy. Why? He cannot answer why. He has sleep disturbances, declines any activities, insists insists that he does only what he wants. How would one go around correcting that behavior? Thank you for this question, Irina. Actually, it's very typical, actually, of the symptomatology in children. He has exactly, the symptomatology of this PTSD informally. So for the resolution, I think that, there are now some protocols in EMDR. I don't know if yes, you know this one. Okay, so now it exists for children, but for children, by my experience only, I could share with you that the most efficient is exactly this protocol I told to you, just the reconciliation therapy. For me, it was the most efficient that I had with, this symptomatology when it's so hard like that, and that you can't do anything with them because they refuse everything. Спасибо, прежде всего хочу поблагодарить за вопрос, Ирина. То, что вы описываете, это очень типичная ситуация и типичная картина. Это именно что симптомы и проявления ПТСР. И есть сейчас протокол для детей по EMDR. Знаем, что такое EMDR. Сейчас был разработан, но мне кажется, наилучший способ лечения из моего опыта – это тот протокол, который я описала. I answered your question, Irina. Ирина, ответили на ваш вопрос? Yes, thank you. And then there was a question from Alena Bartosh, which says, is there a point in working with the child? I will translate for the group in Russian and you can read it in English, okay? Yes. Чи є сенс працювати з дитиною особисто? Якщо, наприклад, це зараз не завжди можливо, чи має сенс працювати тільки із батьками, які можуть стабілізувати стан дитини? Thank you very much, Alena, because it's a very passionate question, and actually it's a very interesting question, because actually it's our fear. Because actually it is... Our fear, as clinician, our fear is that they could develop, a problem with their personality. So this question is very important. For the answer, I could say that you can't, avoid a personality disorder if they have a post-traumatic stress disorder. Can I intervene for a minute? Yes, of course. I don't think we're talking about a personality disorder. We can check with Alina, but I think what Alina means is working with a child by themselves or working with parents by themselves. Алина, можно у вас кое-что уточню, чтобы все поняли друг друга хорошо? Да, конечно, меня зовут Алена. Алена, извините.
Извините. Ален, вы имеете в виду о работе лично с ребенком и лично с родителями, которые могли бы скомпенсировать ребенка? Я имею в виду, что, учитывая, что сейчас многие дети могут находиться в каких-то других городах, то как бы нет к ним доступа лично, но есть какой-то доступ повлиять на их родителей. So what Alena is talking about a situation where often families are split and children can be somewhere off in a different city and maybe difficult to get in contact to or to have access to. And therefore, does it make sense to work with the child there separately or with the parents who may be in a different town separately, to work with the parents so that the parents could stabilize the child? It's actually it's complicated question because it depends of the context. The first question I want to ask is why there is this separation and how old is this child? Ну, на самом деле не такой простой вопрос, потому что зависит от контекста. Первое, я задалась было бы вопрос, почему ребенок отдельно от семьи и сколько лет ребенку? То мне нужно ответить, я так полагаю. I suppose I should answer, Alena is saying. Я думала, возможно, существует общий ответ в данной ситуации, но если конкретно, то ребенку 10 лет, и он, получается, что его отец остался в Украине, а они с мамой уехали, и вот так. I thought there might be a general answer, but if I could give a particular example, let's say the child is 10 years old and the child's father stayed back in Ukraine while him and his mother have left. Okay. So, for example, in this situation, thank you for giving me this example. It's more easy for me to answer, Elena. Of course, it's important to treat both, mother and the child, and all depend on the context they have with the father. Of course, the father will probably, unfortunately, develop a post-traumatic stress disorder because if he stays, to protect, for example, he will be exposed, to this threat. So if they have contact, they can keep contact, and it's better for the child to keep contact with the father if it's important for him or if he needs to be reassured and so on. In this situation, we have to evaluate if it's more protective to the child to keep contact with the father or to don't keep. In general situation and in, maybe 90% of situation, it would be better that they keep contact with their father. В этой ситуации тоже зависит от контекста. Скорее всего, работа может вестись и с мамой, и с ребенком. Конечно, и учитывать отца, который остался в Украине, тоже отец, который, может быть, не имеет возможности их защитить там, где они есть. Может и у отца тоже развиться ПТСР. Тут зависит от контекста, зависит от того, какова ситуация, может ли ребенок поддерживать контакт с отцом или нет. В большинстве случаев лучше, чтобы ребенок поддерживал контакт с отцом. Если, конечно, ребенок хочет, ему это нужно, он хочет, чтобы он мог успокоиться. И в большинстве случаев, тут надо тоже смотреть от контекста, лучше будет или хуже, если ребенок будет контакт с папой поддерживать, но в большинстве случаев, в 90% случаев, лучше, чтобы ребенок поддерживал контакт. But in general, Alena, you will be in front of situation who will not have one good answer. Actually, the most important is, I think, to stay attentive, to the children and to their
all family, what they ask, what they need, but the situations they will live are not something we will meet in our books or in particular situation we lived before. Ну, я думаю, что здесь нету одного общего ответа. Но если есть здесь общий ответ, то это то, что вы будете сталкиваться с ситуациями, где нет хорошего варианта решения. Здесь остается быть внимательной к ребенку, к маме, к родителям, к тому, что происходит в семье, в чем нуждается семья, и смотреть на основе этого и исходить из этого. And my last maybe advice could be to trust yourself, as a professional. И последнее, что я бы вам сказала, это доверять себе как профессионалам. I hope I answered your question, Alena. Thank you, Sara. Я надеюсь, Алена, я ответила на ваш вопрос. Yes, and I see that it's very specific question, so thank you. Yeah, it's very specific question because it's very specific situation that we don't meet in normal situation. That's why I think we will all have question in all this time, and it could be good to keep, if you want contact, to try to evaluate sometimes together if it's your a wish by you, the best situation, but of course I think there is no guidelines of this taking charge. Ну, тут больше всего, что вы можете делать, это доверять себе, потому что действительно это очень специфичная ситуация, с которой мы в нормальной ситуации не сталкиваемся. И здесь нету каких-то, может быть, суперспецифичных рекомендаций. Здесь только следовать своему ощущению и доверять себе. And there was another question. Anna Love asks, are there specific techniques for helping the child to separate the emotion from the event, as you mentioned? Thank you very much, Anna. It's a pleasure for me to share with you. И я рада с вами поделиться информацией. So, are there any specific techniques to help the child separate the emotions from the event? For me, it's the most efficient because with adults we have a result of 70% of decrease of symptomatology. So 50% is one of the most efficient method I know. I know that for children, for me, what I test was less efficient, but I used this protocol in the condition where it was like normal that I didn't get those results. But in the work context, I had more than 60% of degrees, which is a very good result. I think that the movement of eyes, of desensitization. Ну, есть разные методы, и есть методы, с которыми мы получали и 50, и 60% уменьшения симптомов в ситуации войны. Одна из техник – это движение глаз и десенситизация через движение глаз. But I don't have the results of research with children protocol specific for the the EMDR. So I can't. Но у меня нет результатов, насколько эффективен протокол EMDR. I don't know if there is other question or feelings you want to share with us in the case of this webinar. Ну, есть ли еще вопросы
или хотите заканчивать уже, или чем-то еще хотели бы поделиться в ходе этого вебинара? Олександра, а там ще є Оксана Тарасової про НРС. Oh, yeah, I missed a question. I do apologize. There is a question about nighttime NRSs, which we can see quite, which can be quite common. And what do we do with it, basically? Actually, I'm treating the trauma. I don't treat them, directly in resist because it will be not efficient or not enough. So that's why I'm treating directly trauma. Что делаем с энурезом? Лечим непосредственно травму. Я не лечу отдельно энурез, потому что это неэффективно. Лечим травму. But of course, the education is very important in this situation, to explain, to the child what is happening to him, why he has, this reaction that he didn't have before. So this is, I think, an important part. Ну, я думаю, что еще важно объяснить ребенку, что с ним происходит, как у него проявляется эта реакция, что откуда у него берется эта реакция, чтобы ребенок понимал, что происходит и откуда взялась эта реакция, которой раньше не было. I think there is a new question, Alexandra, but I can't read. Yep. Есть еще новый вопрос. Павел is asking, are we nearly finished? Sorry, I didn't hear. I'm sorry. Pavel is asking, is the seminar coming to an end soon? Yes. It will end when the question will be finished. I will just let you, if you want, to have contact with me, I will let you my number. Feel free to contact me if you have some question or if you want to share something. I will to help you as I can. Закінчуємо. Коли закінчиться питання, я вам залишу контакти, якщо захоче хтось зі мною зв'язатися. So when the Zoom link will be end, my number will, be deleted. So you can take it now if you want. В чате мой номер телефона. Когда Zoom закроется, он пропадет, так что можете сейчас себе скопировать. Don't worry, we can find a translation on Google or things like that. We can find a way if you want, we keep in touch. Ну, можно как-то письма через Google перевести или сообщения, так что мы найдем способ остаться в контакте, если вы захотите списаться. Yes, so if there is no... Можно вопрос? May I ask a question? Скажите, пожалуйста, Сара, российскую, украинскую, скажите, пожалуйста, были ли у вас исследования или, возможно быть, в практике что-то случае у ребенка, у которого убили на глазах его родителей? Может быть, у одних детей шок мгновенный и проявление, или же были какие-то исследования, потом в течение какого-то периода как-то проходили вот эти вот моменты осознавания, и потом уже через время что-то происходило. I was wondering, Sarah, if you know of any research, or maybe you know from your own practice, if I'm thinking of a case of a child who had witnessed both parents being killed, and with some children, it will be an instant shock and an instant reaction. For some children, it will take a while. It will take some time for the realization to come, and then there will be
a reaction. Yeah, what we know about that, what the research told us is that more you live a dissociation, worse will be the prognostic. Ну, что нам говорят исследования? Что чем больше диссоциации, тем хуже прогноз. So by dissociation, I mean, it could be, the feeling that you are not in your body, or it could be to think that you feel nothing in the situation. Ну, диссоциация может быть ощущение, что как бы не находишься в своем теле, или ощущение, что ничего не чувствуешь в какой-то ситуации. It has different shapes, but what we know is that, we don't like dissociation because it means that it could just decrease the possibility to think that the children will not develop post-traumatic stress disorder, or to develop and to solve, naturally. Но мы очень не любим диссоциацию, потому что это значит, что увеличивается у ребенка вероятность развития посттравматического стрессового расстройства. И тем меньше вероятность, что для ребенка ситуация разрешится природным образом. Я хочу задать вопрос. I would like to ask a question. У нас сейчас сложилась такая ситуация в Украине, что семьи разъединяются. Вынуждены, мужчин не выпускают, и они остаются. Женщины остаются с мужчинами, детей отправляют с бабушками, дедушками, с тетями куда-то в Европу. Или наоборот, мужчины в любом случае остаются, а женщины уезжают с детьми, и женщины находятся в тяжелом состоянии вины, что бросают своих мужей, и они впадают в серьезные расстройства, плачут. Наверное, я понимаю, что нет определенного какого-то совета в этой ситуации, как лучше, но может быть все же какой-то общий. The situation we have now in Ukraine is that there are a lot of families being split because men are not being let out of the country. And sometimes the women want to stay with their husbands, and so they will send the children with grandparents or with an aunt to Europe, or the women will take the children and evacuate somewhere and go somewhere, and then feel very badly indeed, feel very guilty for having left their husbands, because anyways the men can't leave, and they will be crying, be very disturbed, the women. I don't know, I'm sure probably there's not one set advice for that, for this situation, but maybe you have some general thoughts or some general advice. Oh, Elena, you asked me something very hard actually, because those person who take the choice to stay, to fight, or to protect their country have very important values, because they did this choice. It's not abandon of their child, of course, but sometimes they can feel it like that, and they can leave the situation like that. Maybe you can see with them, and you can share with them a way to keep contact with their child, a way to work on, the feeling of, being guilty, for example. This is something you can work with them, and maybe try to find with them a way to keep this contact with the child, to don't feel that they abandon them, И вы мне сложный вопрос задаете, Елена. Ну, тот, для кого это выбор остаться в стране и защищать страну, для него это выбор может быть связанный с важным набором ценностей. И может быть, да, в этой ситуации и жена может чувствовать, что бросила мужа, и мужчины, которые остаются, могут чувствовать вину, потому что как бы выглядит так, что они бросили
ребенка и жену. Ну, тут что вы можете помочь? Вы можете помочь подумать вместе с семьей, как поддерживать контакт и как облегчать это чувство вины. Да, спасибо, большое спасибо. Уточнение такое, что просто есть мужчин не выпускают, и некоторые мужчины под разными предлогами хотят выехать, но их не выпускают, потому что у нас такой закон. У нас общая A small clarification, it's not necessarily always a choice for the men, because they're not being let out of the country, because it's a law we have. And some men would like to leave, but they cannot because of the law. Oh, okay, it's different. Actually, it's very different. Okay, so when it's an obligation, of course, it's different. I don't know exactly, how it could be in real, but if they have, I don't know, for example, if they live like, citizen with weapons, if they keep their communication ways, maybe they can, organize something, for them and for the child to try to don't make the pain so much higher, because even the situation can create to them a post-traumatic stress disorder. So it's important to maybe to think about the ways they could keep contact with them in the situation. They are obliged because of the law. It's very different than a choice. Exactly. Но вы правы, что тут немного, да, это меняет ситуацию, что если они обязаны в силу закона, они просто это как выбор, и это сама по себе ситуация может создавать посттравматическое стрессовое расстройство. И, тут можно думать о том, как поддержать контакт, поддерживать им контакт, как это организовать, как сложить ситуацию, где они могут оставаться в контакте, там, где и в какой бы ситуации они не были, и таким образом облегчать ситуацию. И, конечно, да, это разница. Спасибо. Добрий день. Мене Анастасія звати. Коли питали про смерть батьків у дітей, питали про те, що спогади блокуються, а потім проявляються через деякий час. Але я відповідь трошки не вловила, і я тому хочу уточнити, і особливо уточнити, що стосується сексуального насилля. Чи може бути так, що в дитини у віці, коли вона дитина, спогади і пов'язані з ними негативні емоції блокуються, а потім наче розкриваються вже, коли вона у дорослому віці? When we talked about the children witnessing their parents' murder, and then first the memories and the emotions being blocked, but then coming back, I didn't quite was not entirely clear on the answer, so I would like to clarify. I'm talking about when something traumatic happens, and I mean also, for example, situations of sexual abuse or sexual violence, when in childhood the memories and the emotions are blocked, but later on they open up and come back in adulthood already. Mm-hmm. I'm not sure to understand, exactly the question. So, я не поняла до конца вопрос, возможно. Давайте я попробую уточнити, хоча мені здається, що ви правильно переклали. Тобто з дитиною щось стається травматичне, і вона якби начебто проживає своє дитинство, не згадуючи про цю ситуацію. Начебто нічого там сильно її це не зачіпає. А потім вона якби виростає вже в дорослому віці, у свідомому, вона якби осознає, що з нею такого трапилося, і потім і це вже її якби травмує. Ці вже травмуючі емоції, вони впливають. Чи це можливо, чи правильно я розумію, що так може бути?
The question is this a situation that is possible when during childhood something traumatic happens, but during childhood the events and the memories and the emotions are repressed and don't really bother the child so much, and then in adulthood the person becomes aware of what happens and is then traumatized by the emotions and the memories and so forth. Yeah, sure. It happens. The name of this situation is the amnesia, actually the traumatic amnesia. But by my time, I'm very careful because of the false memory. I don't know if it's the good word, but my fear in this situation is to create the memory, you know, for these adults who feel that again. But of course, it is a real process. Of course, it could happen that you just can't, you know, treat the information because it's too much important and it's too much traumatic. So you just, you know, have amnesia because you are protected, you know, by your mind. And one day, because of a stimuli, like a stimulation, for example, if you were raped by someone who wore, you know, a red, you know, shirt, and you are in the city and you see, you know, something like this color, everything can come back in the same time. It's something who happens. Yes, it's true. But так действительно происходит. Это называется травматическая амнезия, когда в детстве происходит что-то ужасное, и психика таким образом через амнезию защищает. И потом может после какого-то стимула, после какого-то триггера во взрослом возрасте эти воспоминания вернуться. Ну, например, ребенка изнасиловал человек в красной рубашке, и потом идет человек по городу, видит похожий цвет, и ему все возвращается. Но я очень аккуратно всегда подхожу к таким ситуациям и к такой информации из-за феномена ложных воспоминаний. И почему возникает амнезия? Амнезия возникает почему? Потому что ситуация может быть настолько травматична, настолько ужасна, что ее очень трудно обработать, и поэтому психика просто защищается. Так что да, так может быть. In this situation, I prefer, you know, the open question than closed question, you know, to don't make this adult, you know, telling me something that he didn't, you know, live exactly. So I'm very, very careful in this type of situations. Но в таких ситуациях я предпочитаю всегда открытые вопросы закрытым, чтобы мне взрослый уже потом человек не начал рассказывать то, что на самом деле не пережил. Вибачте, не розчула. То, що на самом деле... Не пережил. Угу. Дякую, Сара, дуже цікаво. Дякую. Thank you, Sarah. That was very interesting. Thank you. I think we have another question in the chat. Oh, several probably. What does it mean to separate the emotions from the traumatic situation that the children experienced? How exactly does it look in the protocol? Mm-hmm. Very interesting question. Because it was my thesis work. So of course, you know, I'm not very objective in that, but actually it means that we bet that the symptoms of the PTSD for children is, you know, the reaction of the emotions too much important. And the link with the situation and the emotion is so important that it will decrease their quality of life because of the symptoms, intrusion, avoid, you know, nightmares, and so on and so on. So if we can, you know, just cut the emotion side, you know, from the situation, we decrease the symptoms and we can, you know, treat the post-traumatic stress disorders. It's very easy, actually, you know, in the way it works. Ну, это очень интересный вопрос на самом деле, потому что это именно тема моей диссертации, так что, может быть, я тут не объективна, но
Как формируется вообще посттравматическое стрессовое расстройство? Эмоции, связанные с травматичной ситуацией, настолько важные, настолько масштабные, что уменьшают наше качество жизни. Начинаются интрузии, начинается избегание, начинаются кошмары. И если можно отделить эмоции от этой ситуации, то тогда силу этих эмоций можно уменьшить и начать лечить посттравматическое стрессовое расстройство. Today, we don't have the capacity to make, someone forget what he lived. It's not something possible, and actually, it makes some ethical question, But by all the way, we don't have the possibility to do that. The only one thing we can do is, to separate the emotion of the situation, and to let the emotion go. And that's why it's the reference, in the treatment for now. И мы не можем пока что заставить человека забыть, что с ним произошло. Ну и плюс к этому, если бы мы это могли, это поднимало бы самые разные этические вопросы. Но что мы сейчас можем сделать, это отделить эмоции от пережитой ситуации. Do you mind if I ask a question? How exactly does the separation happen? With the drugs or with some technique? It's, I'm sorry. It's actually the effect of the drug when you are exposed to your traumatic script. Это разделение, я попросила задать вопрос и спросила, а как именно это разделение происходит? Через медикаменты или через как-то другие техники. И Сара отвечает, разделение происходит сочетанием вот этого препарата во время экспозиции к своему травматичному сценарию, к своему травматичному скрипту. So it's really the combination of this two approach which make it working, because the drug will block the protein synthesis. That's the first thing. And the second thing is that you take your memory from long-term memory, and you put it in the short-term memory. So you can't work in something in long-term memory, but you can if you just remind us this memory. So that's why we are doing this both, to make it work. After a while, after you take the treatment, when the drug is efficient, you make the exposition, because you take this memory, you make it then you put it in the short-term memory, and you can work on it with this drug. Ну, то есть именно методом лечения первой линии эту терапию, которую я описываю, делает именно сочетание использования этого препарата и экспозиции к скрипту. Да? Что значит экспозиция? Это когда какое-то воспоминание переводится из долгосрочной памяти, каким-то образом напоминается, переводится в краткосрочную память. Ну, то есть воспоминания в долгосрочной памяти сделать ничего нельзя, ее надо перевести в краткосрочную, в оперативную, в краткосрочную память. И, то есть каким-то образом напоминается и таким образом переводится в краткосрочную память. I don't know if I answered your question. Ответила на ваш вопрос? Да, спасибо, я поняла. Спасибо большое. Yes, thank you. I understand. А можно еще уточнить по поводу лекарства? Точное название и это доза 1 миллиграмм на 1 килограмм. То есть это именно на встречу или имеется в виду какой-то период, который ребенок должен пропить? Could I clarify about the drug? So what is its name exactly? So it's the propranolol, sorry. Propranolol.
And if you're interested about that, I think that we will organize with the Professor Alain Brunet a training session to use this kind of therapy. If you're interested, maybe I can, give you the information. And another question, so does the child take the propranolol during the session, or must the child take it for a while before or after the session? They take before each session, and we have just 6 sessions. So they take the drug only 6 times. Доза описанная принимается перед каждой сессией, сессии 6, то есть принимается 6 доз препарата. И если вы хотите, профессор Алан Бруне, мы можем организовать с профессором Бруне тренинговую сессию именно по этому методу лечения, если вам будет интересно. Ну, наверное, интересно. Интересно. I guess we would be interested. Спасибо за ответ. Thank you. Thanks to you. I will try to give the information, to you or to Katrina. Я попытаюсь передать информацию вам или Катерине. Is there no question? Maybe we can... Let me check one more time. Ну, если вопросов больше нету. No more question? Больше вопросов нет? Okay, so it was a real pleasure to be with you. I'm very touched by your bravery and by your interest about that. I wish I could help as I can, so with my little knowledges. But I think that our knowledge is efficient weapons about and against war. So thank you very much for your welcome, and I stay available anytime you need. Спасибо за ваш интерес и за вашу смелость. Я помогаю, чем могу, помогаю своими знаниями, но мне кажется, что знания эффективны в противостоянии войне. Спасибо вам большое. И, пожалуйста, пишите, давайте о себе знать. Я доступна в любое время. Спасибо. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. And people are saying thank you in the chat. Thank you very much, Sara. Thank you. Thank you very much. Дуже дякуємо, Сара. Thank you so much. Thank you. Девід, дякую за увагу.